এই ডার্বিতে ফেভারিট মোহনবাগান। হ্যাঁ, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা, এমনটাই বলছে ফর্ম। তবে ইস্টবেঙ্গলকে কিন্তু একটু অশ্রদ্ধা করতে নারাজ হোসে মলিনা। और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, XtraTime বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সব্যসাচী রয়েছি এই মুহূর্তে যুবতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে এবং ডার্বি, মেগা ডার্বির আগে কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সেরে নিল মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট। আজকে প্রেস কনফারেন্সে কোচ হোসে মলিনা তিনি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে গেলেন সমর্থক হিসেবে নয়, পেশাদার কোচ হিসেবে কিন্তু এই ম্যাচটা জিততে চান এবং ডার্বিকে অন্য ম্যাচের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে নারাজ। তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে ইস্টবেঙ্গলকে তিনি সম্মান করেন, তবে নিজেদের নিয়েই গুরুত্ব দিতে চান হোসে মলিনা। কি বলছেন তিনি, আসুন জেনে নিই। The other team, the opponent team, it's not my point, you know. I respect them, and in that moment, and always, the most important for me is my team. I respect all the opponents, players, coaches, staff, everybody. Of course, I expect same from them, right? And I have nothing to say about one special player of the opponent. You know, okay. They decide to sign him. Okay, it's good. I have nothing to say. এদিকে আমরা 11 তারিখের কথা বলছি বটে। 11ই জানুয়ারি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। তবে সাংবাদিকদের অর্থাৎ আমাদের কাছে এবং মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ সেটা হলো বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে হোমে ম্যাচ এবং এই ম্যাচটা যদি জিততে পারে মোহনবাগান তাহলে অবশ্যই লিগ টেবিলে নিজেদের শীর্ষস্থান অনেকটাই ধরে রাখবে। কিন্তু হোসে মলিনা সাংবাদিকদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তার কাছে বেঙ্গালুরু ম্যাচ নয়, আগে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ যদি ভালো রেজাল্ট হয় তাহলে জামশেদপুর ম্যাচ, তারপর জামশেদপুর ম্যাচে ভালো রেজাল্ট হলে তারপরেই কিন্তু তিনি বেঙ্গালুরু ম্যাচ নিয়ে ভাববেন, অর্থাৎ ম্যাচ বাই ম্যাচ কিন্তু তিনি ফোকাস করতে চাইছেন। I don't know which day is Bengaluru match because you told me right now. You know, I know we have to play against them. I don't know when. For me, it's not important. I told you before. The only important match is East Bengal match, tomorrow match. I don't know. I have to think to know which is our next match. I think will be next Saturday or Sunday. I don't know which day exactly is and which day exactly is. In my mind, right now, East Bengal match, nothing more. And it's the most important right now for me. No more. Try to have a good performance, help my players, and achieve the 3 points. And when the match finish, happen what happened. Then I will start to think in the next one. That, to be honest, right now, I don't know against who will be the match. I have not in my mind. এবার প্রশ্নটা যেটা সবার মধ্যেই রয়েছে যে গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং দিমিত্রি পেত্রাতোস, এই দুই তারকা বিদেশি ফুটবলার, তারা কি 90 মিনিট খেলার জন্য রেডি থাকবেন? হোসে মলিনা কিন্তু দিয়ে দিলেন বড় আপডেট। কি সেই আপডেট, আসুন জেনে নিই। And the Petratos are available for tomorrow morning, for tomorrow match, right? Right now, I can't tell you if they are going to play 90 minutes more, because maybe with injury time, more time, right? Or less. We will see tomorrow. And about man of the match, last Derby, right? Greg Stewart, and you are asking me if he is going to play from the beginning, right? That's your question, right? You will see tomorrow. এবার যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা দিয়েই আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে সমর্থক হিসেবে নন, পেশাদার কোচ হিসেবেই এই ম্যাচ জিততে চান হোসে মলিনা এবং সেটাই কিন্তু স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়ে দিলেন। মোহনবাগান হেড কোচ তিনি জানালেন যে একজন পেশাদার কোচ হিসেবে তিনি কিন্তু এই ম্যাচটাকে গুরুত্ব সহকারে জিততে চান এবং জিতে নিজেদের শীর্ষস্থানটাকে ধরে রাখতে মরিয়া হোসে মলিনা। Feel the football different, but
for me, one point important is we are not fans. We are professionals, right? As a professional, I have absolutely clear what I have to do tomorrow to help my players, right? And that is what I'm going to do, right? Try to help my players to win the match and to make our fans happy. They can enjoy tomorrow in their best, you know? But from my part, I'm professional, and then I cannot think as a fan in my role of coach, right? I have to be professional, and because in my opinion, my decisions will be better if I think as a professional, as a coach, not as a fan, right? Then I have to be in my position of head coach, think as a head coach, feel as a head coach, make my decision as a head coach, and try to help my team to win and to make our fans happy. That's the point. তবে ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে যে খুব একটা হেলাফেলা করা উচিত না সেটাই জানিয়েছেন হোসে মলিনা। তিনি জানিয়েছেন যে ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে তাদের অ্যানালিসিস অনেকটাই রেডি এবং ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর জন্য তারা তৈরি, এবং নিজেদের টিমে যে সব কটা ফুটবলার এই ম্যাচের জন্য তৈরি সেটাই জানিয়ে দিলেন হোসে মলিনা। For me, the most important is my team. How my team can play. If my team is 100%, doesn't matter. Doesn't matter, the other team. I'm absolutely confident of them. Then, what I'm thinking, what I have in my mind, is to help my team, to help my players. Doesn't matter what the other teams can do. We focus in ourselves. And of course, we have to play against different teams. Tomorrow is Bengal, okay? And we have to know something about them, right? How they play, what they are trying to do, how they defend, how they attack. To have some you know, to have even our plan, our game plan for tomorrow, right? But we have to know something about the opponent, right? But the most important is always our players, our team. Help them. And trying to play 90 minutes, 100%. Not 20 minutes, not 25 minutes, not in the beginning of the match, not at the end of the match, no. 90 minutes. We need 90 minutes, 100% of our team, of our players. And that is what we are trying to do every match, and that is what we are trying to do tomorrow match. তবে গত কয়েকদিন ধরে যে খবরটা সামনে আসছে, যে খবরটা শিরোনাম কেড়ে নিয়েছিল, সেটা হলো হায়াত থেকে কি মোহনবাগানের কোনো গুপ্তচর ইস্টবেঙ্গলে প্র্যাকটিস দেখছিল। সরাসরি এই বিষয়টাকে উড়িয়ে দিলেন হোসে মলিনা। তিনি জানালেন যে এইসব করার কোনো দরকারই পড়ে না তাদের, কারণ তারা তাদেরকে নিয়ে অর্থাৎ নিজেদের দলটাকেই নিয়ে বেশি চিন্তিত। কে কি প্র্যাকটিস করলো, কে কি করলো সেটা নিয়ে তিনি ভাবতেই রাজি নন। Never did that, and we don't need that. Then we live here in Hyatt. We know, everybody knows, right? But I can understand that, you know. Doesn't matter. I'm always, and I always say you the same, I'm focusing my team, in what my team can do, working with my team and help my players. I'm not worried about the other teams can do. I'm not worried, you know, and if they can think about that, it's their problem, it's not my problem, you know, it's not, of course it's not true, of course, right? And nothing more to say about stupid things, you know. এখন প্রশ্ন হলো, অনুশীলনে চোট পাওয়া অনিরুদ্ধ থাপা তার জায়গায় কে খেলবেন? হোসে মলিনা কিন্তু এক্ষেত্রে আবারও দলগত সংঘবদ্ধতার কথাই কিন্তু তুলে ধরলেন। হোসে মলিনা জানিয়েছেন যে এই দলে প্রত্যেকে কিন্তু তৈরি রয়েছে ডার্বি খেলার জন্য, এবং অনিরুদ্ধ থাপা নেই, আশিক কুরুনিয়া নেই, সেটাকে মাথায় রাখতে চান না। তিনি চাইছেন যারা সুযোগ পাবে তারাই যেন নিজেদের সেরাটা দেয়। I want to have all my players available for every match, right? And every time I have not a player available, it's a problem. It's a problem.
doesn't matter who is a problem because I want to have all of them ready to help the team, right? But injuries is part of the game, and we have to accept in some moments injuries come, and we have enough players to play well for the team. Then I'm not going to complain. I'm not going to look for excuses. If we are not Tapa, that is true. We are not going to have Tapa for tomorrow. We are going to have other players. We have Apulia, we have Tangri, we have Abhishek, we have Glenn Martins, we have even Sahal can play in that position. We have enough good players, right? Then, in that terms, it's not a problem for me, you know, because I have enough players. I never want to miss the players are not available, even I miss them, because I would like all of them ready, you know, but, okay, trying to help the players who will be on the pitch, fighting, and I have to be with them, not thinking in the players they are not. You know what I mean? With my poor English, I explain well? Well? Okay, then that's my point, okay? I would like to have Tapa, I would like to have Asik, I would like to have Dirash, he's not ready for tomorrow still, you know, and I will miss them. But I will not miss them because we have other players who can replace them, really good players, and they are ready to fight for Mohun Bagan. সব শেষে হোসে মলিনা এটা জানালেন যে আবেগ তো রয়েছে, অবশ্যই মোহনবাগানকে নিয়ে আবেগ রয়েছে, আবেগ না থাকলে অবশ্যই এই দলকে সাফল্যের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তবে সেইখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সেই আবেগকে সামলে কিন্তু ট্যাকটিক্যালি বিচার করে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামতে হবে এবং আবেগকে ভুলে এবং সমস্ত কিছুকে ভুলে সমর্থকদের জন্য এই ম্যাচটা কিন্তু জিততে চাইতে হবে মোহনবাগান ফুটবলারদের, এমনটাই জানালেন হোসে মলিনা। We all have emotions and feelings, you know. We cannot avoid that. We have, and we will have tomorrow. That is no doubt, right? What I told you before is I have to try to be professional, okay? And make my decisions from my professional point of view. But the feelings and the emotions are always there, right? And tomorrow will be there, right? But it's similar. During the match, on the pitch, we all, with our emotions, we have to control our emotions, our feelings, and to be professionals, and to make our decisions, me as a coach, the player as a player, everybody is making decisions during the match, right? Making our decisions from the professional point of view. But the feeling will be there, and the emotions will be there. And in some moments, maybe you cannot control. You have to try to control, but in some moments, maybe you cannot control. That things can happen, right? But, okay, I trust all my players, and I'm sure they know, and that is part of my job, to tell them what the match needs, you know, from our part, what we have to do inside the pitch, trying to win the match, and hopefully we can have a good match, and hopefully we can be more successful than East Bengal, and we can beat them. তো অবশ্যই হোসে মলিনাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী লাগলো, তিনি কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ডার্বি জেতার জন্য। আপনারা কি আত্মবিশ্বাসী? মোহনবাগান সমর্থকরা কি আত্মবিশ্বাসী, নাকি ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা তারা প্রত্যয়ী কিন্তু রয়েছে ডার্বি জেতার জন্য? ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা, অবশ্যই এক্সট্রা টাইম বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এক্সট্রা টাইম। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।